It's really our pleasure to have you all with us today, this evening, at Mr. Kasturi's flat, the newly built flat at Chennai. And to say a few words about Kasturi and Madhu Kasturi, the host. And he has been in the US after doing his graduation from engineering at IIT. He did his post-graduation from IIM and went out to States, USA. He was there for about 40 years. He has served big companies like Dell and a great IT consultant there. And he, on his own, retired and he came over here to be just of service to our Andavan ashram and be very close to Andavan and render personal service to the ashram and His Holiness. You may ask me in what way they are going to render service. He has been appointed as the head of the Andavan ashram IT department, one of the biggest departments today, which is going to be of vital importance to the entire Vaishnava world today. And you know that everything is digital today, and everywhere, you know, whatever is happening, whether it's a Tirnaksharam function or a temple function, you see only through TV and digital media. So therefore, we have a website for the Andavan ashram, andavan.org, and it has been functioning for some time, but we wanted to reactivate that, revamp and refurbish the entire Andavan ashram to make it, of course, universal already. And that is why he has been chosen. He is the head of the IT department for the Andavan ashram, and already he has started taking a lot of initiatives. He has got a lot of plans for building up our ashram. That way he is a very great asset to our ashram. And yesterday also, our Andavan's 58th Tirnakshatram took place at Mylapore. And although we had engaged a professional videographer to cover the entire function, in addition, he acted as another additional photographer and took a lot of videos and coverage, the vital ones, the important ones. You know, a professional photographer or a videographer may not know the nuances of the ashram activities or the Vaishnavam activities, but he, being from our community and ashram, he did all that and something extra he has done. And kudos to Mr. Kasturi and his wife, and she has been rendering lot of service to the ashram. You know, வீட்டில் கோலம் போடுறோம் கார்த்தால, அது ஆசிரமத்துக்கு போடணும், ஆள் வேணும் இல்லையா, ஆல் தட். அண்ட் சாப்பிட்ணும், ஆண்டவன் ஆசிரமம் சாப்பாடு நீங்கள் எவ்வளோ பேர் சாப்பிட்ருக்காரு தெரியாது, மேபி சாப்பிட்ருப்பேன். ரொம்ப அருமையாக இருக்கும், ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும், எப்படா திருப்பி சாப்பிட்லான்னு தோணும். அது மாதிரி இதுக்கு வெஜிடபிள்ஸு கட் பண்ணுறது, அது மாதிரி நிறைய சர்வீசஸ் ஷி ஹஸ் பின் ரெண்டரிங். அண்ட் யூனோ, அதுக்கெல்லாம் நம்ம பெய்டு எம்ப்ளாயிஸ் வைக்க முடியாது, நம்ம சிஷ்யாஸ் தான் பண்ணியானோம். அது ஒரு பெரிய கைங்கரியம். தட் ஷி ஹஸ் பின் டூயிங், அண்ட் வி ஆர் ரியலி ஃபார்ச்சுனேட் டு ஹேவ் சச் சிஷ்யாஸ் வித் அஸ். அண்ட் தே ஹவ் செட்டில் டவுன் இன் சென்னை. சி, யார் அமெரிக்கா போனால், இப்போ உங்கள் பீப்புளே எவ்வளோ பேர் அப்ராடில் இருக்கா, பசங்க எல்லாருக்கும் இருக்கா, நீங்கள் தான் போயிட்டு வந்துருப்பேன். பட் அவர் அவள் பசங்கள்லாம் அமெரிக்காவில் இருக்கா, எனக்கு போகிறோம், எனக்கு ஆண்டவன் ஆசிரம் வேணும் அப்படின்னு தேவ் கம் டவுன். இங்கே ஃப்ளாட் இப்போ தான் வாங்கினார். வந்த உடனே ஃபஸ்ட்டு திங் இஸ், கிரகப்பிரவேசம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இப்போ பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட்டு திங் ஆண்டவன் கேம் டவுன் ஹியர். ஹீ ஸ்பெண்ட் அபவுட் 2 hours ஹியர், கேவ் இஸ் அனுகிரக பாஷனம் ஹியர். ஸோ தட் வே ஹீ இஸ் so much blessed and so much a devotee of our Andavan ashram. And when I was mentioning, இப்போ அந்த ஆண்டவன் இங்கே விசிட் பண்ணும்போது அதுக்கு நாங்கள் சொல்கிறது டோலோன்னு போடுறது, பெருமாள் டோலோ போடுவார், அந்த டோலோத்சவம்னு சொல்கிறது. ஆற்றுல டோலோத்சவம் பண்ணிக்கச்சு பர்சனல் ஃப்ரெண்ட்ஸு வாழலாம் கூப்பிடுவார். அப்போ நான் நேச்சுரலாக யோசிக்கிறேன், என் சிஸ்டரையும் கூப்பிட்டார் அவர். அவளால் ஷி குட் கம். மது இமீடியட்லி சார், இன்னொரு நாள் கண்டிப்பாக நீங்கள் ஒரு நாள் வரணும், அப்போ மியூசிக் கான்சர்ட்டோட வாங்க, இது பண்ணுங்க, நீங்கள் இவ்வளோ இதுவாக இருக்கே, வை டோன்ட் யூ லெட் அஸ் என்ஜாய் யுவர் மியூசிக்னு சொன்னார். அதனால் டுடே லக்கிலி வி ஹவ் அரேஞ்ச். We are also lucky. Yeah. She's a great teacher, very enthusiastic. Yes. At this age, Amma. She is great. You can't see a dedicated teacher like her. All the way from Teenagar, வந்து அடையாளம் நாங்கள் மெஜாரிட்டி இருக்கோம்னாலும்
வந்து நாங்க வந்து ஒன்று சொல்லாட்டி கூட என்ன பண்ணிடுவா அடுத்த கிளாஸ் எப்போ வச்சுக்க போகிறோம் ஏன்னா அவ்வளோ கேப் இந்த மாதிரி ஒரு குரு பார்க்க அந்த லெவல்ல கிடையாது நாங்க ஓகே so dedicated. அவர் என்ன டிடி டிவி ஃபேம் ஆச்சு அவர்லாம் அந்த காலத்துல பாடிட்டு இருந்தாங்க. குரல்லேருந்து தெரியுது எப்படி ப்ராக்டிஸ் பண்ணி குரல் இழையிறது அப்படியே. So on behalf of Kasturi and Mrs. Kasturi, I welcome all of you to our flat here today and going to deliver a nice concert and we are going to enjoy and thank you so much for being with us. For us, he is a very great source of help, advice, wisdom. எல்லாம் அவர் கேட்டு தான் எல்லாம் பண்ணுறது. ஸோ மாமா மாமினா எனக்கு ரொம்ப முக்கியம். இங்கே இப்போ பிகம் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இன் அவர் லைஃப் பிகாஸ் வென் வி கேம் ஹியர் கேன் ஃபெல்ட் அலோனாக இருந்தது. அப்போ ஆனால் இவர் ரொம்ப இவரோட இன்ட்ராக்ஷன் இருந்தது இமெயில் நம்ம அப்புறம் ஒரு இந்த வாட்டி வச்சு பார்த்து எல்லாம் we started, you know, really. After 5 years of interaction over email and digital media, we met each other. Last year. He runs a very important website, www.aradhanam.org. இங்கே பிரபத்தி நிறைய பேர் பார்த்துருப்பேன். அதை விட இது பெட்டர் சைட்னு என்னோட ஒப்பீனியனு. aradhanam.org அதில் என்டையர் ராமாயணம் இஸ் தேர், என்டையர் பாகவதம் இஸ் தேர் அண்ட் நிறைய ஸ்லோகாஸ், தேசிக ஸ்லோகாஸ், இது ஆண்டவன் ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் அதில் வரும். பகவத்கீதா எல்லாம் பகவத்கீதா 28 languages. Malayalam, Telugu, any name the language, it is there. Okay. One second. எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். எங்களை பற்றின ஒரு அறிமுகம் உமா சீதாராமன் சொன்னாங்க பேசுகிறேன். Namaskaram to all. First of all, let me thank Mrs. Madhu and Mr. Kasturi on behalf of our group Gana Lahari for giving this opportunity for singing devotional songs which we offer at the feet of Lord Srinivasa. Today being the auspicious day of Asya, which has a lot of spiritual significance, we all are indeed blessed to be here. And I thank Mr. Seetharaman and Mrs. Ranganathan also. Our guru come friend, Mrs. Rajalakshmi Raghavan, started this group 8 years back and we met regularly twice a month at 3:30 p.m. until 4 p.m. we have chit-chat session with coffee, and from 4 to 5:15 p.m. we learn and practice songs seriously. All of us enjoy these sessions and go back home recharged. I will also thank Mridangam player, Mr. Ganesan, on behalf of our group. I thank Mrs. Rajalakshmi for encouraging all of us and inspiring us to learn beautiful songs and bearing with us and teaching and correcting our mistakes with patience. We all wish Mrs. Madhu Kasturi and family a very happy and healthy living in their new home. Now let me introduce our group members who are present here. Out of 11, only 8 are present here. Mrs. Rajalakshmi, Mrs. Kaveri, Mrs. Mallika, Mrs. Mala, Mrs. Pattammal, Mrs. Shakunthala, Mrs. Vaidehi, and myself,